2022. Mtazamaji, zimesalia tu siku 6 kabla ya kombe la dunia kung'oa nanga, na kumbuka ya kwamba hapa KBC tumejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba tunakuletea mechi 28 kupitia hapa KBC Channel 1, na vilevile mechi zote 64 utakuwa unazipata kupitia kwenye redio zetu, Radio Taifa, English Service na vilevile redio zetu ambazo zinahusiana na KBC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kurunzi Mashinani. Mimi naitwa Nancy Okware, na basi mtazamaji, tunapong'oa nanga, ningependa tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Kakamega, ambapo leo hii tume ya kukabiliana na ufisadi humu nchini EACC inakutana na viongozi wa kidini, ambapo wanaangazia tu masuala mbalimbali kuhusiana na ufisadi na jinsi ambavyo kanisa linaweza kuhusishwa kukabiliana na hilo. Hivyo basi, hebu tuelekee pale tumsikize mwenyekiti Elud wa Bukala. Well, I think where I stand, if I look back 6 years ago, EACC has made a lot of stride. First, it is stable, and to achieve that stability is important, so that the officers in the commission can professionally focus their attention on fighting corruption. And we are very happy that as constituted now, it's a very stable commission that is focused to do its mandate. So I'm happy that progress is made, and of course it is never 100%. It should continually be something that is sought for. So part of what you are saying is to look for stakeholders and collaborate in terms of expanding actors in this forum of fighting corruption. Media, for example, has been very crucial for us, and we shall continue to partner with media, religious sector, professional bodies. All of them are part of what we always use to fight corruption. Yeah. Talking about professionalism, the commission relies on other institutions to actually achieve our targets. And when you see what is happening with or what has been happening with DCI and DPP, are you worried that such push and pull is actually likely to affect the outcome of your efforts? Well, I can talk about EACC. I don't want to talk about other people. We are all in our different lanes, and each lane contributes to the bigger picture. So EACC's lane is okay. It has taken the mandate which is given in the Constitution, and my only joy is when we see that we are all collaborating towards the same objective. Like now, I am experiencing with the religious sector. And that collaboration is very good for us. So that all of us, whether in the religious sector, in the public sector, are pushing towards the same goal, and helping this country to achieve a corruption-free society. Last question for me. Are you worried when you hear certain institutions saying that we were forced to frame someone else in the fight against corruption? I don't think that's a question I am able to deal with. I've not looked at what you are answering, what you're asking me. So I don't think I have an answer on that. Anything else? Sure. Glad to have you. Maybe we do understand that the commission is investigating some fraudulent payment to Kuza company in regards to Ruben Primary School, 250 million. And we see almost the people implicated in these are like the elders from this community. We are talking about Francis Atwoli, the former speaker Marende, Girongo, and what have you. Maybe just to give the light, what is the step and how far is the case, and how serious is this case? Because we are worried that we could be losing our elders. Again, as our director said, active cases are never public issues here. Because you remember I was taking professionalism, so it's not something to discuss on a press conference like this, because those active cases. So, and what I can just say about what they do in cases, when you see a case come out in public, it may have started even 2-3 years ago. So it's a process which involves the entire commission. So those active cases are not professionally
we are not asked to do what you want me to answer. Sorry for that. Okay, any other last one? Chair, you know, last week you summoned the governor. Mtazamaji, huyo ni mwenyekiti wa tume ya kukabiliana na ufisadi humu nchini EACC, Eliud Wabukala, ambaye anazungumza tu na wanahabari muda mfupi baada ya kuandaa lile kongamano la kuhusisha viongozi wa kanisa na kidini katika masuala ya kukabiliana na ufisadi humu nchini. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Simon Achola anaifuatilia na atakuwa anatupa maelezo hapo baadaye. Lakini hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, ni kwamba Baraza la Kitaifa la Makanisa humu nchini kwa ushirikiano na kanisa la Kimethodisti na shirika la Water for the World limekamilisha na kuzindua mradi wa maji katika kijiji cha Jilo Dima, wadi ya Kina, katika eneo la Garbatula, kaunti ya Isiolo. Waziri wa maji wa serikali ya kaunti ya Isiolo, Ali Wario Sarite, alisifia uzinduzi wa mradi huo akisema utasaidia wakazi kupata maji safi ya kutumia nyumbani na hivyo kuwanusuru na matatizo ya kiafya. Alisema mipango ya kujenga bwawa la maji katika eneo la Kubikalu karibu na mto wa Sonyiro inaendelea. In fact, majority ile ugonjwa nyinyi mnaenda hapa hospitali yote inatoka wapi? Maji. Na ukipata maji safi sasa, si unaona hata afya yako Askofu wa jimbo la Nyambene Kaskazini la kanisa la Kimethodisti Gerald Kiture alisema ardhi iliyoko katika wodi ya Kinana na maeneo mengine ya kaunti ya Isiolo inafaa kwa shughuli za kilimo, na akawahimiza maafisa wa serikali kuchukua hatua kuwezesha wakazi kupata maji ya kutumiwa kwa kilimo cha unyunyizaji mashamba maji. Wananchi wetu watapata kitu ya kula, na the more we increase the balls, the more advantageous it will. Kwa sababu tutaweza panda mboga, tunaweza panda avocado zile ambazo zinahitajika China sana, maembe ambao yanakuwa mazuri sehemu hii. Na utaona kwamba tutakuwa na faida sehemu mbalimbali. Shirika hili pia litashirikiana na serikali ya kaunti kusafisha maji ya visima ili kuhakikisha yanaweza kutumiwa na wakazi. Shirika la utoaji misaada la ADRA limewashirikisha wazee wa jamii katika kaunti ya Turkana ili kukomesha visa vya dhulma za kijinsia. Na huko Kilifi, wajane 100 wamenufaika na msaada wa mbuzi 2 kila mmoja. Afisa mkuu wa shirika la utoaji misaada la ADRA David Madeka amesema shirika hilo linalofadhiliwa na kanisa la Sabato linanuia kuzuia dhulma za kijinsia huko Turkana. Alisema wataandaa mikutano ya uhamasisho kwa umma na kuanzisha miradi ya kuhakimu waathiriwa. National Crime Center has very high GBV rates, and for instance 25% of girls aged between 15 and 24 years have experienced some form of violence. Kwengineko, wajane 100 kutoka eneo la Mariakani katika kaunti ya Kilifi inayokabiliwa na ukame wana sababu ya kutabasamu baada ya shirika moja lisilokuwa la serikali kuwazawadi mbuzi 200 kuwawezesha kujipata riziki na kuwakinga na majanga. Rais wa wakfu wa Give a God Steve Don na naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Ferola Chibule walisema kuwa mbuzi wanaweza kuhimili hali ngumu ya hewa na mradi huo utabadilisha maisha ya wajane. To a widow, the goat's milk sustains them with nutrition. The he-goat, well, you know, the he-goat will begin the goat herd. And so the widow then becomes a small business person. We encourage the widows, we inspire them to give the first baby goat to the next widow in need in their neighborhood. Mwishowe, mwenyekiti wa tawi la chama cha walimu wa shule za upili na vyuo Rose Kiiru amefadhaishwa na ongezeko la visa vya magonjwa vya kiakili miongoni mwa walimu wa shule za upili katika eneo hilo. Kiiru amesema familia nyingi zimeathiriwa pakubwa huku wanandoa wengi wakitengana. Anatoa wito kwa huduma za ushauri na saha kwa walimu ili kunusuru familia na maisha. And we must safeguard our mental health. We must protect it jealously, because once your mental health is compromised, you cannot perform as a woman, you cannot perform as a teacher, you cannot perform as a mother, you cannot perform as a wife.
Na tukiendelea ni kwamba serikali ya kaunti ya Kilifi imeanzisha utaratibu wa kupunguza leseni za utendaji biashara. Naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Florence Chibule amesema hatua hiyo itawavutia wawekezaji zaidi, hususan baada ya kampuni ya utayarishaji chakula ya Mili kufungua eneo la kibiashara katika eneo la Mtwapa mwishoni mwa juma. Ni afueni kwa mamia ya vijana wasio na ajira katika kaunti ya Kilifi baada ya serikali ya kaunti kwa ushirikiano na kampuni ya utayarishaji chakula ya Mili kufungua eneo la kibiashara huko Mtwapa lililo na magala 42. Magala 8 ambayo tayari yamekamilika yalifunguliwa mwishoni mwa juma kwenye hafla iliyohudhuriwa na naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Florence Chibule. Serikali hiyo imeanzisha utaratibu wa kulainisha utoaji leseni za kibiashara ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Kwa sababu ya hii pack ambayo imezunduliwa siku hii ya leo, hakika tunaangazia uchumi wa 24 hours economy, na pia tunaangazia jinsi zile kampuni zingine ambazo wameshikana na wao ambao wako hapa pia, Pwani Oil, kuna ile Revital Healthcare, kuna wale watengezaji wa peremende na wengine wengi. Tunasema jamani, kile ambacho Mili wamekifanya siku hii ya leo, tunakaribisha wale wengine wakapate kutuunga mkono, wakapate kutushika sisi Kilifi. Naibu mwenyekiti wa kampuni ya Mili Mohamed Rashid alisema eneo hilo la kibiashara ni mwafaka kwa shughuli za utengenezaji bidhaa, uhifadhi na shughuli za biashara ndogo ndogo na za kadri. Now we're telling people come here, create employment, because basically the Kilifi County employment has to increase, and our promise is to create employment. So once you build 42 warehouses here, each warehouse would normally take at least 100 people, employing people, 100 people. So the numbers are going to mind-boggle, and this is not it. If this goes well, we have further land. We're also going to open a retail mall on the main road on a 2.5-acre plot to again make Kilifi, like Madam said, a 24/7 economy. Frederick Mwoki, Kurunzi, Mashinani. Serikali ya taifa na zile za kaunti zimehimizwa kuongeza juhudi za utoaji msaada kwa jamii zilizoathiriwa na ukame ili kukomesha visa vya ulanguzi wa binadamu vinavyohusishwa na baa la njaa. Shirika la kukabiliana na ulanguzi wa binadamu huko Kajiado limesema wasichana wa umri mdogo wanahadaiwa na kuhamishiwa mataifa ya Mashariki ya Kati kwa kisingizio cha kupewa ajira kama wajakazi. Shirika hilo ambalo lilitoa chakula cha msaada kwa wakazi lilisema ipo haja ya kusitiri jamii kutokana na hadaa hizo. Wakati athari za ukame zikiendelea kudhihirika katika maeneo mengi ya taifa, shirika la kukabiliana na ulanguzi wa binadamu huko Kajiado limeelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya ulanguzi wa binadamu na maovu mengine yanayohusishwa na baa la njaa. Shirika la Mashinani linasema wasichana wengi wamelaghaiwa kupitia ahadi za ajira katika mataifa ya Mashariki ya Kati. These vulnerabilities, we all know that they are aggravated during such kind of climate disasters, such as drought. These kind of situations act as a breeding ground for traffickers. These kind of situations act as a breeding ground for traffickers. Chifu mmoja wa eneo hilo alisema iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, wanafunzi wengi hawatafanya mitihani yao ya kitaifa. Kama hujaweka chochote kwa tumbo, hakuna kitu unaisikia. Ni njaa inaumiza watoto. Hata akienda kukalia hiyo mtihani, lakini ako na njaa, hawezi fanya hiyo. Wachungaji tuweze kuhusika kwa njia yoyote ambayo inawezekana kuchanga siku za Jumapili, alafu tunaweza kutembelea zile mboma ambazo ziko na hali ya kulemewa. Wakazi walitoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za pamoja za utoaji msaada kutoka kwa serikali ya taifa na kaunti. Yusufar, Kurunzi, Mashinani. Tukiingia kwenye masuala ya afya ni kwamba watu wanaoishi na ulemavu kutoka maeneo ya wafugaji wametoa wito wa kuhusishwa ipasavyo katika kufanya maamuzi ya umma na upatikanaji wa nafasi za ajira na biashara. Watu hao wamesema hali ya kuhamahama na mifugo inatatiza watunzaji wao ambao wameathiriwa kiakili.
wakati wa kongamano la 10 la shirika la wafugaji wenye ulemavu katika eneo la kaskazini ya nchi lililoandaliwa katika kaunti ya Isiolo. Imani potovu kuhusu watu wenye ulemavu miongoni mwa wafugaji na haja ya kuwakilishwa katika kaunti zao husika ziliibuka. Yusuf Farah na maelezo zaidi. Watu wenye ulemavu kutoka katika kaunti za wafugaji huko kaskazini mwa Kenya wangali wakililia ushirikishwaji, uwakilishi na usaidizi ili kutatua changamoto wanazokumbana nazo kila siku. Wakati wa kongamano la mwaka huu la ulemavu lililoandaliwa na shirika la wafugaji wenye ulemavu katika eneo la kaskazini mwa nchi Nondo, changamoto hizi ziliangaziwa. In the health sector, about 80% of persons with disabilities do not access quality medical services compared to 50% of the general population. Unemployment is high in persons with disabilities as a result of employer perception, discrimination, and academic qualifications. Most people with disability, and especially people from pastoralist communities, have been left behind matters development. And this is because they are not engaged, they are not consulted, they are not involved. Kwenye mazungumzo ya wazi na baadhi ya watu wenye ulemavu, watu hawa walielezea jinsi wanavyodhalilishwa na huwa wanapuuzwa wakati wa kujadili masuala muhimu ya familia. Kwa Samburu kuwa mtu mlemavu unaitwanga woki, inasema amelaaniwa, huyu amelaaniwa. Sasa unaweka jina ya kudhalilisha. Sasa inaelezwa mfano kama family moja watu wawili disability ikitoka, wanaeleza family amelaaniwa anko yake ama amelaaniwa na babu yao. When the community moves, it is a very big challenge for a person with a disability to survive and in such an environment. So you actually carried when you migrate. Sometimes you are taken to the nearest settlement. Tuzeme hata kama uko nyumbani hakuna kitu unahusishwa. Kimasomo pia unafichwa. Hata masomo huwezi pata, si rahisi upate. Kwanza familia wengine wanaficha watoto, hata masomo huwezi pata. Unyanyapaa huu na hali ya kupuuziliwa huathiri kiakili. Biggest problem usually we have is the attitude from the public, attitude from even the members of the family, attitude from the decision makers. Sasa hata hawa najidhalilisha na kuendelea kukaa chini na kukata tamaa. Ilinivunja moyo mpaka kidogo nikarudi hata kimasomo nyuma. Na pia naona watu hata wanafunzi ambayo tulikuwa tunasoma pamoja wananitenga, wananiangalia hivi. Mwanachama maalum wa bunge la kaunti ya Samburu Osman Dube hata hivyo anasema licha ya changamoto hizo, watu wenye ulemavu wanahitajika kupigania haki zao katika kaunti na kuomba serikali zao kushinikiza ushirikishwaji wa ajenda ya ulemavu. Ukiangalia Kenya mzima, kaunti hajapata nominated ya disability ni 21. Kaunti 21, kaunti 7 ni wafugaji. Ikawa ndoezi usiku silali kumli. Abdi ni mkazi na mshonaji wa nguo mjini Isiolo na amekataa kuruhusu ulemavu kumzuia kutimiza ndoto yake ya kujitegemea kifedha. Kama wewe mwenyewe ujajikubali wewe ni mlemavu, utafika. So nimejikubali. Shirika la Nondo linashinikiza upatikanaji wa fursa na ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika mchakato muhimu ya ujenzi wa taifa, huku likitoa wito kwa watu wenye ulemavu kujitokeza na kuchukua fursa zilizoko. Walemavu watokelezee, watafute haki yao, wasome, wajue haki yake ni gani. Ikijua haki yako unajiendeleza. Yusuf Farah nikiripotia Kurunzi Mashinani kutoka kaunti ya Isiolo. Shukran sana Yusuf Farah kwa kutuandalia taarifa hiyo. Na basi mtazamaji, sasa hivi hebu tupate makala yetu ya Ifahamu China.
na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Unywaji wa kahawa unaongezeka kwa kasi nchini China na kubadili nchi yenye utamaduni wa kunywa chai kuwa moja ya soko kubwa la kahawa duniani. Aina za bidhaa zinazouzwa inazidi kupanuka katika migahawa inayouza kahawa nchini China, ambako kipimo cha sekta ya kahawa kinatarajiwa kuzidi yuan trilioni 1 itakapofika mwaka 2025. Takwimu zinaonyesha kuwa ukubwa wa soko la kahawa nchini China umefikia yuan bilioni 381 mwaka 2021, ongezeko la asilimia 27.2 ikilinganishwa na mwaka 2020. Kutokana na kuongezeka kwa aina ya bidhaa na uvumbuzi wa ladha mpya, soko la kahawa nchini China linatarajiwa kufikia yuan trilioni 1 mwaka 2025. Mikahawa inayouza kahawa katika miji mikubwa kama Beijing na Shanghai imekuwa ikifuata mapenzi ya wakazi wa maeneo hayo, hususan kwa wateja vijana, na kuchanganya kahawa na vitu vingine kama malai, maziwa ya shairi na hata mboga na matunda. Katika juhudi za kuvutia zaidi wateja vijana, waandaji wa kahawa wamekuwa wakivumbua ili kutengeneza kahawa inayouza zaidi, huku ushindani mkali katika biashara ukisaidia kupanua soko la kahawa nchini China. Mikahawa mingi inajaribu kuunganisha utamaduni wa China pamoja na kahawa ili kuwavutia Wachina wengi zaidi. Kwa mujibu wa uchunguzi husika, asilimia 91.4 ya wateja waliohojiwa wameonyesha upendeleo zaidi kwa chapa za kahawa inayotia ladha ya Kichina katika bidhaa zao. Pamoja na kuibuka kwa unywaji wa kahawa kupitia manunuzi katika mtandao, idadi ya maduka nje ya mtandao pia inaongezeka kwa kasi nchini China, huku wateja wakifurahia fursa ya kukutana, kusoma ama kufanya kazi katika mazingira mazuri na kunywa kahawa bora. Takwimu husika zinaonyesha kuwa kuna karibu mikahawa 1.2 ya kahawa katika China bara mpaka kufikia Juni mwaka huu, huku idadi ya mikahawa ya kahawa katika miji ya ngazi ya 3 ikiongezeka kwa asilimia 19 na katika miji ya ngazi ya kwanza kwa asilimia 16. Wachambuzi wanaona kuwa mahitaji makubwa yanaleta matumizi makubwa ya kahawa. Wakati huo huo, kiwango cha sekta ya kahawa pia kinaongezeka, ikiwa ni pamoja na ufundi wa kutengeneza kahawa, kiwango cha malighafi na uchaguzi wa mbegu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine mengi yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Basi mtazamaji, baada ya makala hayo ya Ifahamu China ukiletwa naye Zakia Peng, tunafika kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani, lakini kumbuka ya kwamba baada ya muda usiokuwa mrefu nitakuwa narejea na kipindi cha Tamrini, ambapo leo hii mtazamaji tutakuwa tunazungumza kuhusiana na hali ya taifa, na tutakuwa tunaye Nation Odanga ambaye ni afisa mtendaji wa UDA, na vilevile tutakuwa naye George Yogo ambaye ni mshauri wa masuala ya kisiasa. Jina langu ni Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Lucy Mwaura. Tukutane baada ya muda si muda. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email